All right, hello families. This is Miss White here, and I have with me Beatrice, who will be translating for us. Hola familias, es la profesora Colleen White y yo tengo conmigo una persona que va a interpretar esta noche. So I'm so happy you were able to join us for this webinar. So I'll be going over a few different activities that you'll be able to do with your child to support their learning over the summer. Estoy feliz de que están conmigo en este webinar y yo voy a enseñarles ciertas actividades que ustedes pueden hacer con los niños este verano. Okay, so I'm going to go ahead and share my screen with you. All right, and so we'll get started with some reading activities. So we have 3 different reading activities. Tenemos 3 actividades para leer. And we will start with sight word bingo. Some of your students La have primera empieza con la palabra bingo. And some of your students have already played this in the classroom this year, so many of them will be familiar. Muchos de los niños ya reconocen este juego. So your child will be going home with, or has already gone home with, a set of materials that go along with these activities and games. La mayoría de los niños ya han llevado a la casa un grupo de estas actividades para jugar en el verano. So the first thing they have is an empty bingo sheet that looks just like this. Lo primero que tienen es un papel que no está lleno de bingo, del juego bingo. And so this will be laminated so that your child can write on it with a dry erase marker. Y este papel está laminado para que los niños puedan escribir encima de ese papel y borrar. And on these sheets here, we have some sight words that we've been working on so far this school year. Y la próxima son palabras que hemos estado aprendiendo este año. And these sight words, you can choose however many cards you'd like and write them in the empty bingo squares. Ustedes pueden escoger esas palabras y las escriben en donde está el papel de bingo. And when the card is called, the child will find their word on the bingo sheet and then cover it up. Cuando encuentran la palabra, el niño cubre la palabra en el papel del bingo. So it's played just like a regular bingo game, 5 across, 5 diagonal, 5 up and down. Whichever way they get bingo, you could do a blackout game, whatever the child wants to do works. So se juega igual que cualquier bingo, son 5 diagonales, 5 de arriba para abajo, de cualquier manera que ustedes quieran hacerlo. All right, so our next game is reading with sight words. So el próxima actividad es leyendo palabras que uno ve. So you'll use those same sight word cards that you used for bingo. So utilizan las mismas tarjetas que utilizaron para el bingo con las palabras. And you'll choose about 2 to 3 words that you've been working on with your child. Y uno escoge 1 a 3 palabras que usted ha estado trabajando con su niño. As you're reading a book together, the child will hold on to those 3 cards. And when you come to that word in the book, the child will read that part. Ustedes tienen las 3 palabras, leen un libro. Cuando llegan a alguna de esas 3 palabras, el niño va a leer la palabra. Okay, and our last reading activity is played with a board game. So there's a couple different ways to play this. La próxima actividad es un juego de mesa con los niños. So the first way is if you have a board game already, a board game like Candyland where there's some colored tiles, you'll use your sight word cards to go with that. Si tienen cualquier juego de mesa de niños como la que se llama Candyland, pueden utilizar las palabras que utilizaron antes que estaban aprendiendo. So you can color the sight words in to make them similar to the cards that came with the game. So pueden colorear las palabras
para que vayan de acuerdo al juego. And the child will choose a sight word card from the top of the pile. If they can read it, they can go to that color. Cuando el niño escoge una palabra, si la puede leer, inmediatamente se puede ir para el color que va con la tarjeta. And if they can't read it, you can read the word together, spell it, and then put the word on the bottom of the pile. Si el niño no puede leerla, entonces ustedes la leen con ellos, la hacen que la repita y luego la ponen en el final de todo el grupo de las palabras. And whoever gets to the end of the board game first is the winner. Y el que termina el juego, entonces es el que gana. El que llega al final. Another way to play it, if you don't have Candyland or a board like that, I have given you an empty board that looks just like this. Si por casualidad no tiene un juego de mesa de niños, yo les hice uno como el que les mostré. And so what you'll do is write some sight words on each one of these squares. En cada de esas cajitas ustedes escriben alguna cosa que están en las palabras que les dieron. And you can roll a dice. The students got a few in their toolkits at the beginning of the school year. Y ustedes botan los dados que también recibieron con este paquete. And they'll move that number of spaces. If they can read the word, they get to stay there. If not, they'll have to move back. Si pudieron leer la palabra, se mueven 3 espacios o 3 cajitas. Si no la pudieron leer, se quedan donde están. So those are a few options for reading. And next we'll talk about writing. La próxima tiene que ver con escritura. So one really fun activity is for the kids to keep a daily journal over the summer. Una cosa muy divertida es que los niños mantengan un journal o algo que explique qué hicieron todos los días. And this is a really simple template that you can see in the middle with just 4 different prompts. Lo que ven en el centro es algo que los hace pensar. Por ejemplo, dicen, ¿qué hiciste hoy? Pueden ser 5 cosas que pueden escribir. So the first prompt is for them to just list what they did that day. It could be 5, it could be more, it could be less. Ellos pueden escribir 5 cosas que hicieron o pueden escribir más. Entre más escriban, mejor para ellos. The next is to list what they saw. El próxima cajita es escribir lo que vieron. And these can just be lists. They don't have to be complete sentences. The important thing is that they're just getting that practice and sounding out some words and practicing that pencil grip and finger strength. Aquí lo importante es que escriban lo que vieron. Puede ser una palabra, pero que puedan escribir lo que más se acuerdan de lo que vieron ese día. Y practiquen la palabra. And the next prompt is to write something that they heard someone say. La próxima cajita abajo es escribir algo que ellos escucharon que alguien dijo. And lastly, they can draw a quick picture or sketch of something that they saw. Y la última es pintar algo que ellos vieron, que les llamó la atención. And this doesn't have to take a very long time. It's almost better if it's just a quick, quick illustration, quick writing and list, so that they get into the habit of doing it each day. And then at the end of the summer, they have a really nice record of all the things they've done. Esta actividad debe ser divertida, no tiene que ser tan intensa. Entonces, debe ser natural, que viste, que oíste, que dijo alguien y que quieres pintar, todo natural y que al final del verano tengan bastantes de estas hojas. Okay, and then up next we have 2 math activities. Próxima es matemáticas.
And so the first is called Fish for 10. And each student will get a set of number cards that look just like this. La próxima se llama Pescar por 10 y van a recibir esa tarjeta con números. And what the children will do, they will turn over all the number cards and select 5 out of the pile, holding them so that no one else can see them. Lo que van a hacer es que van a poner los números boca abajo y van a seleccionar 5 tarjetas que nadie las puede ver. So they'll look at their cards and try to find number pairs that equal 10. So for example, an 8 and a 2, a 6 and a 4. Entonces lo que tratan de hacer es conseguir 2 tarjetas que son iguales a 10. Por ejemplo, 8 y 2, 5 y 5, etc. And if a player finds the match, then they get to put those 2 down and replace them with 2 cards from the pile. Oh, I think that we lost our translator. I'm going to pause the video just for a moment to see if she can rejoin us. All right, we have Beatrice back, so we're going to go ahead and head back to our presentation. Okay, so if that player has found a match, they can lay those 2 cards down and replace them with another 2 from the pile. Si el jugador consiguió 2 tarjetas iguales a 10, las pone a su lado y luego busca 2 más. So this game is kind of like Go Fish. So the players take turns asking for a card that will make 10 with one of theirs. So for example, if they have a 7, they might ask for a 3. Esto es igual al juego que se llama Pescar con números, que le pueden pedir a su compañero, usted por casualidad tiene un 3, porque yo tengo un 7 y 7 y 3 hacen 10. So if the partner doesn't have the card they need, they'll have to pick up another one from the pile. Si el compañero no tiene la tarjeta que ellos necesitan, entonces tienen que escoger una de las que están en la mitad. So the winner at the end is the player with the most pairs when all the cards have been used up. El que gana es el muchacho que tiene la mayoría de pares, el que más consiguió pares que son iguales a 10. Okay, and our last math game is a memory game. El último juego de matemáticas es un juego de memoria. So each child will get one of these papers that has a few different equations on it. Cada niño recibe una de esas páginas que tiene suma o resta o lo que están aprendiendo en la escuela ahora, sumar y restar. And so they'll mix up the cards and lay them face down on the table in front of them in rows of 4. Ellos mezclan las ecuaciones boca abajo y selectan 4. So the cards are all different equations, but some of them have the same sum or answer. Todas las tarjetas son distintas ecuaciones, pero muchas suman el mismo número. So for example, there's a card that says 5 plus 6 and another that says 5 plus 5 plus 1. Por ejemplo, hay una que dice 5 más 1 y hay otra que dice 4 más 2. Básicamente suman el mismo número. So both of those equations equal 11. So that would be a match because they have the same sum or answer. So si escogen 2 tarjetas que suman el mismo número, entonces esos uno son parejas y uno quiere parejas en este juego.
So the winner is the player who earns the most matches at the end. Y el que gana es el niño que tiene la mayoría de parejas de cartas. So those are all of the games and activities that we have. Esos son todos los juegos y actividades que tenemos para ellos. The last thing I wanted to mention is that each one of these activities is a game or a fun activity. Lo último que quiero decirles es que todos estos son juegos divertidos para que ellos disfruten su verano y sigan aprendiendo. And so what's really important always is that learning should be fun for children. Lo que es muy importante recordar a esta edad es que aprender es gozar. And so I encourage you to try to make this a really fun activity instead of a chore. Y nosotros les pedimos que por favor traten de hacer esto divertido, que sea algo que ellos en realidad se diviertan haciéndolo. If you ever have any questions, you'll have my email, you have my phone number, and we're connected on Class Dojo, so don't ever hesitate to reach out. Por favor, si tienen alguna pregunta, ustedes tienen el teléfono, el email de la maestra y la pueden llamar, ella siempre está disponible. So thank you so much for watching. I appreciate it. And if there's anything I can do to help your child with their learning or help support you, just let me know. Muchísimas gracias por escucharnos hoy y si hay cualquier cosa que yo pueda hacer por su hijo, en cualquier momento, por favor, siéntase libre de llamarnos. Thank you and have a great summer. Gracias y que tengan un feliz verano.